519er. German Cargo 519er, internal left heading 250. Heading 250, German Cargo 519er. Flaps 1. Approach checklist, altimeters. Set right. Set left. Approach checklist complete. Check. Da müssen wir schauen, dass wir runterkommen. Ja. Flaps 5. Right heading 050, clear left, right. German Cargo 500, turn right heading 010. Heading 010, German Cargo 519er. Check. Good Abend, Tower, German Cargo 519er, established 8 right. German Cargo 519er, Leipzig Tower, schönen guten Abend. Number 2, continue. Continuing the approach, German Cargo 519er. Gear down. Flaps 20. Get down. Flaps 20. Check. Flaps 20 set. Check. Flaps 30. Level 499 Delta, left total 5, count 121, 675, schön Fahrt. Flap 30 set. Landing checklist. Landing checklist. Landing checklist complete. Checklist complete. 1000. Stabilized. Checked. Hast du einen Autopilot drin? Ja, das wird bis zum Minimum drin. German Cargo 519er, wind 040 degrees, 9 knots, runway 08 right, cleared land. Clear land 8 right, German Cargo 519er. So, Landing Clearance haben wir. Und mit mir absprechen mit dem Autopilot. Ja. 500. Land 3. Leaving the 2 classes, 120, fully established RMS, runway 08 wrong. 400. Neptune 5612, Tower, schönen guten Abend. Approaching minimum. 300. Check. Runways inside. Okay, Minimum. disconnect. 200. $100. 50. 40. 30. 20. 10. Speed brakes up. Check. Single braking. Was ist mit Reverse? Haben wir keinen. Okay. Mit der Idle Reverse. Gut. 60 knots. Jochen Bolz. Mike.